Yo, they call me king, god damn it, the humble servant of kings and queens. Kama jana, uwepo wetu upo, na nashukuru sana kwa Allah, Mungu wetu sote. Leo niko na the king himself. I think mwamcheki na mlumbutuku ama ni lumbutuku, lumbutuku. Sawa. Leo tuko na the king himself, an actor, a director, an adjudicator, a food scientist. Hiyo ni mpya nimejua leo. I think wengine pia wamejua leo, na wenye wanajua wakamthrow hapo chini. A father, a grandfather, an uncle to many. Mimi nikiwa hapo chini pia. Karibu sana dadi. Asante. Karibu sana kwenye location yetu hii. And what day is it today? Day to day. Yes. Day to day ndo hii. Tuko hapa leo na king. You want to listen, you want to hear, you want to see everything yenye iko hapa leo na everything yenye itaiko hapa leo. So these minutes ama seconds tunataka kuchambua ama tunataka kuview this topic, statements mbili ama topic mbili yenye zinaingiliana. You want to look upon book smart na street smart. Book smart ni nini? Book smart ni kijana, ni msichana, boy, ako hapo chuo, ako fiti kitabu. Sawa, ako smart kwa kitabu, academically powerful, opposed to experience ya street ama experience ya nje, awareness ya nje. Street smart nini? Street smart ni directly opposite ya book smart. So wewe unaonaje? Can one have both of them? Ama venye nimezoea mimi, kuna mmoja ni book smart lakini akifika home mtaa anabafa, na kuna mtu ni street smart lakini akifika skuli ni danda. Kuna strengths na weaknesses. So gani ni gani? But leo siko peke yangu, tuko hapa na king himself. You want to listen to his views. Anafikiria vipi kuhusu book smart? Anafikiria vipi kuhusu street wisdom ama street smart? Karibu. Asante sana. Maoni yangu ni kwamba huu wakati tumefika saizi. As a country, tuanzie hapo kwanza. Yes. You cannot survive with a single pay slip. Na wakati mwingine when you can combine both, ni muhimu sana. Yes, through experience, through observation, ni kwamba maisha, gharama maisha saa hizi si kama kitambo. So ukiwa wewe ni mzuri upande wa street command, na pia ni mzuri upande wa mwingine wa masomo, why not combine? Especially kule nyuma ilikuwa ni ngumu, kwa sababu sisi tukikuwa wazazi wetu walikuwa wame write off kabisa mambo ya hiyo street smart. But right now wale ambao uliwaona wamesurvive kule nyuma ni watu ambao walipigana sana hiyo ideology ya kwamba you have to be a book smart guy. It was really pushed through our throats, lakini sisi nasi tulikuwa ni nani wakati huo, so we could combine both and come out. Na saa hizi later ndio wazazi wakaanza kuona kumbe hata hizi talent, hata haya mambo ambayo si formal education yanaweza kusaidia kabisa. You had it kitambo na sahi vitu ni tofauti.
And naweza uliza venye mimi nadhani unaweza nikosoa pengine kama nimekosea. Street smart kitambo ilikuwa tu iko negative like maconmen waizi nini. Haikuwa ati yaangaliwa kama sahii uko na connection fiti, biashara yako yaendelea ukiwa na connection nzuri yenye ukijulikana kwa street. Ama nimekosea? Nafikiri uko sawa kusema kwamba hapo awali kitu ambacho ilikuwa kiko shule ilikuwa kitiliwe mkazo. Lakini nafikiri jumla ni mazingira ambayo tumekuwa nayo. Naam. Kwa sababu hata kule nje, nchi za nje, the street smartness was actually given direction. Nataka nikubaliane na watu kwamba mtu kama Ronaldinho, naam, is an obligate footballer. He earns a lot ushinda hata madaktari na masajo. Na mimi kwamba mfumo wa maisha yao kule ulikuwa na identify talent mapema. So if you're a footballer, you don't need to do GSC, you don't need to do CRE. You're taken to a football pitch straight. And many other things. So yao ile street aspect yao iko buffed up na some direction. Call it formal or partially formal. Yet it was complete neglection. Hata wakati uko shule unajaribu kuonyesha you have a talent, it was thrown below the bus. Watu waamini apart from umepata 80%, umepata 90%. I remember I served as an administration ya shule kama monitor, prefect, a head boy. Lakini each time I was asked to write a letter kusema sitawahi kuact. Walikutoa, wanajaribu kutoa. Yes, na unfortunately my dad was a BOG chair. Sasa zile barua zinaandikwa na mtu ambaye ako karibu sana akihakikisha I'm swearing I'll never go back to drama next time. Somehow I got back to it, I don't know. But that was it. So ikiwa mtu anaonyesha talent mapema, kuchora, kusonga, kupaka, you know, these things that we don't call professionals, they're now the profession. Because white collar jobs are gone. Kwa sababu even retirement age is going up. I think normal now is 60. Then a professor retires as 80. Most of them don't retire, they die at work. Sasa yule ambao unangoja 60 ya retire, and lifespan I think is about 60-70. So watu wengi watasoma, wasubiri wale watu wa retire. Then what do you do next? You've wasted is in quote. You've wasted your time, shule, university, what you're waiting for somebody to get 6 years. Atoke na kila mwaka tunatoa thousands. So people should turn their focus to talents and as you put it, the street prowess now. Kuna wazazi yenye bado wako na hiyo nini ya kitambo yenye I think ushaona ama wajua. What can you tell them ama advise them? Najua siku hizi watu hawaambiliki ama hawaambiwi, lakini unaweza ileta from mbali. J. Cole I think alisema there is some truth in every joke. So unaileta kama joke lakini ina hit home. Unadhani unaweza waambia vipi? Wana ile uzamani bado, lazima usome, lazima hapo utataka sijui pilot, utataka daktari, utataka nani. Na siku hizi YouTubers they are making it kuliko hata wazazi. Wacha tuongee kwamba nyinyi wazazi wawili mnajuana. As much as sometimes fate has it. But wewe unajijua, you know your capacity and your wife or your husband's capability as far as education is concerned. Sasa tusidanganyane hapa. Huyu mtu mnaweza is a combination of you. I know all parents kwa watoto wao ni scorers. But you know what you got. Wewe na mzazi mwenzako mnajua. So why push this kid to get A wakati your combination is not even a C-. Kweli.
where will this guy get that brain? Sawa? I said fate has it. Sometimes you can unaweza za mtu akuwe tofauti. But most of the time, sometimes watoto wanachukua genes za wazazi wao. Let's start from there. So don't overpush a kid apate kitu ambacho wewe mwenyewe hukuipata. Atakuwa anatoa wapi? That is one. Two, as the kid grows, unamuona tangu mdogo. Unajua tu huyu analemea kwa talent ama analemea kwa masomo. So don't close an eye to this development aspects za mtoto. Kuna wale wana combine both class, shule na talent. Hakuna ubaya wote zote mbili zikikuzwa. Akuwe tu those old days when you had kina JJ Masiga playing for Harambee Stars, the doctors. That guy was getting two earnings. Sio lazima ukuwe obligate artist ama ukuwe obligate academic. Sometimes fate can drive you to have both. Mzazi msaidie huyu mtoto. There is no harm yeye kuwa anasoma vizuri, ukimpangia, ukishamu accept atajua unamsupport. Sasa ukimuadvise atafuata, atatenga muda wa masomo na tenga muda wa kipawa chake vile vile. So venye umesema lazima wazazi wawili wakam through to maelewano. Yes. Ni sawa wakigawanya, azin kama mzazi mmoja ndo atakuwa akiongea na watoto ama mtoto mmoja. Example venye umesema uliambiwa kwamba ushikilie academics uachane na acting. But mzee alijaribu, alifanya venye alifanya akuweke kwa my explanation could be different hapo kwa sababu wazazi wakuwa na identify mtoto ambaye ana perform shule na ile sport anacheza. For instance, in our case, our fifth born was a very good footballer. But this guy was also very good in academics. So my dad would always say, if you want to do any sporting activity, it has to be football. Hajui kwamba yule jamaa yeye mwenyewe kijake is smart, academic. So any other sport activity, co-curriculum, talent, ikikuja anasema if you can't play football, then stick to books. Hakuna talanta Yeah, that's how it was. So akaenda nao mpaka wakati akija kirealize kwamba mimi I was also trying to make it the other side. It was too late. But I'd actually cling on what I wanted to do. How did I become a food scientist? Sisi unajua tulizaliwa family za watu wengi. Wangapi? We were 14. 14? Wanaume 10, wasichana 4. And I was number 10. So the fifth born, when I was actually in class 7, mzee alikuwa ameretire. So unapatiwa brother yako ndo anakusomesha. So my brother wakati alikuwa anafanya kazi Tetra Pak. He's an accountant. He's an established auditor right now. So according to him, wakati analipa mshahara, production manager wa Tetra Pak earned more than him. So his passion said, hey, if there's anybody I want to advise on career, watch a kuwe food scientist. Out of goodwill. So he pushed me to, always telling me you have to do your sciences, you have to pull up your sciences, this lucrative job position. That's how I became, through his direction, I studied food science. I put away my arts. So nikimaliza nikaenda college, but fortunate or unfortunate, immediately after I earned my first salary, I went back to my arts. Now I could pay for myself, so nikarudi nikaformalize arts yangu tena. As much as huko wengine I was depending on workshops and clinics. But immediately I started earning, I went and formalized my art. So the first day and time wakati nimechaguliwa national adjudicator, it was on papers.
I was in Mombasa, he was in Nairobi. So the first call that morning was his. Akiniambia, boss, I didn't know you were this serious with this thing. Ningekuacha tu uendelee na arts zako. Nikamwambia, no, it's okay. You got me a second career. So right now I'm actually doing both. Yes. Sasa that was the picture. But kuna wazazi wengine will completely say no to sports. And we've seen people who are very good in books, but they are no sport guys. They don't make it too. Mimi nikiongezea hapo, sijui akili ya mzee mpaka sasa hii yafikiria nini. Ningependa aniambia matuka chini tukiongea. Nikikulia obvious venye umesema genes zote unazichanganya, unazichukua. Mama ako kwa arts, the same time mzee alikuwa kwa martial arts, kumaanisha bado ni arts. Na zile stories zenye nimesikia hakusoma enough. So nadhani alikuwa ataka ile hao watoto wangu wasome zaidi, nataka kuiona hiyo. So sijaijua alikuwa ataka ni follow up because yonlazimisha karate. At the same time akiona pass mark haifiki, utarepeat. Alafu mimi niko ndani kwa acting. I think sijui kama unaweza kumbuka class 5 class 4 poli tukifanya mambo, wewe ndio ulikuwa adjudicator pale mbele, na hopefully nilifika mahali. So karate siku hizi tu nagusagusa, nilikuja nikaeka kando. Masomo nilikuja nikaeka kando, nikaangalia mambo na art. So that's me. Sijui wewe venye wachukulia, mwenye waangalia sijui ta follow up, lakini wewe wafikiria vipi azinivo inaweza kukoroga kijana kikuwa? Don't push it through the throat. Guide and observe. Hata kusema kwamba lazima upate alama nzuri si vibaya, lakini si unaona pia bidii yake na analemea wapi. We take kids to very expensive schools, but we are not personally I'm not assuming the other side also, kwa sababu nataka nikupatie yale mimi sikupewa. So I give you the best education, the best schools, but I'm not assuming your other side. I should also advise you on the other side. Kwa mfano, huyu mtu ambaye unafikiri hii career yake ana based on talent. There is a way you can make that better by simply make it formal. Unaona? Hata karate inasomwa. Si ndio? Hata nini, mimi there was a time wakati CBC inaanza, there was a lot of meetings. Nikaombwa nitafute wasanii waimbaji. Wakati nataka kuregesha music back to school, nikatafuta wasanii wa Mombasa. Names that are known in Mombasa. Kwa mkutano ambao unataka kuformalize talent, hao ndugu zangu wakasema, mmoja akasema mimi sijui chochote kwa muziki, sijui solfa, sijui hizo notes, sijui nini, but nimetoa album sijui ngapi. In fact sioni umuhimu wote wa kusoma hizi talent. Now he was going against the focus of the ministry. Then the second fellow was called to come and correct it. Akasema mwenzangu ashamaliza. Ashasema ashamaliza, mimi sioni umuhimu wa kusoma. Mimi hata nikipiga keyboard sijui napiga nini, lakini muziki waja. Now that is the wrong aspect of the whatever you're saying, the street profess. Hata hiyo talent you have to make it formal. Si lazima uende pako ufike PhDs and what not. Lakini wakati unaambiwa boss tuzungumzie kuhusu karate, I don't expect you to do karate. Actualize, I want you to talk about karate. That theory aspect is the formal knowledge. Kabisa. Football, njoo bana zungumzia watu kuhusu football. I don't want you to usianze kupepeta ama talk to me about football. That is the formal aspect of this particular talent. Nataka ukuje uniambie jinsi ya hata kama ni kinyozi ama kusuka ama nini.
Utaniambia hebu njoo nikusuke ndio watu waone. No, talk to me. Kweli. The theory is now the formalization. Sio kama tunaelewana. Nimekupata very well. Nimekupata kabisa. Hakuna street wisdom without the smartness in academics. Na pia kwa fit academics lazima pia jaribu kuconnect na street wisdom. So tukimalizia kwa leo tu mafupi tu. I hope siku nyingine tukipatana vizuri tutazidi. Nashukuru sana. Na tukimalizia, a person who knows you and anataka kufika penye wewe umefika in all the categories of your talents and gifts and prowess, na mtu mwenye hakujui ya kuona leo, wamejaliwa na TV leo, wamejaliwa na screen leo, ndo amekujua, ndo amekuona. Both of them. Punchline tukimalizia, unachoambia ama utakachoambia? Kile nitauliza ni kwamba gharama maisha imepanda. Kwa hivyo ukiwa na talanta yako ibebe pamoja na masomo yako. Hakuna ubaya. Na kile unachokifanya kifanye na ile passion. I want to ask actors wa saizi, kwa sababu hawa actors, if you're keen, ukiangalia programs, ni program hata kama story ni ya youth, lakini body yake ni mature people. Because there's a generational gap. Youth walikuja, hawa youth ambao tunawakosa saizi kwa screen. One, they don't have passion. Two, they are NGOs oriented kids. Sisi ilikuwa tunaenda festival Loreto, hatuna fare, tunabeba backdrop tangu Magongo, tunavuka Kibarani na Mkokoteni mpaka Loreto. Hao wengine ni watu wa NGO. Njoo ni mwati outreach 1,000 ngapi. So what moves them is the money, not the passion. So there's a generational gap. Wengi wao after the collapse of HIV, not that there's no HIV, but NGOs ilipoachana na mambo ya HIV na nini na other aspects, wale wakienda mazoezi bila pesa hawaendi. So right now we need material for screen. Hawako. When they come for audition, they are very pathetic people. Unaangalia, out of 50 youths you can get 1 or 2 who are stable. Na sijui hao Mungu amewasaidiaje, manake many of them will just be lukewarm. Wapo tu. You cannot uwezi kusema I'm accounting 700 episodes on this guy. Kabisa. Hakuna. Yes. So a story is about youth, but the body is my elderly people, because you cannot account for youth stories. That is one. Two, wakati unakuwa na umesema this is my talent, you have to pursue it. Hata kama pengine uko weak, enda nako tu. Sometimes unaweza enda kazi ulizwe tu, hata kama you're an actor or an actress, which level did you reach in education? So if you dropped out, that's another menace now for your case. And then share with your parents. I'm sure wazazi wasaizi wako more informed. They can listen to you where your strength is, and then show them that you still have a passion to try and move their dream as much as you can do it. Alafu niwaambie kwamba talent needs to be formalized. Kile kidogo unafanya, make it formal. Kama ni karate, as you're saying, I expect you give yourself some targets. Kama karate ina vigezo fulani, like inaitwa nini, tournaments ama nini, tournaments, hizo manini, games. Like my son alikuwa shule umelazimishwa afanye hizo karate sijui. Then one day akaniambia nilipie karate, zifanye karate, lakini yangu ni ya self defense. Nitoe kwa festival. Baada alienda kuona mwenzake ametandikwa serious. So that's an indication that he's not a karate guy. He's moved by the school aspect. Sasa ukikuwa kuza kipawa chako, sisi tulikuza, we depended on the same NGOs to take us to trainings and clinics.
and then we also paid our own monies to go for trainings and clinics. Mpaka wakati ule sasa watu wanakutambua sasa because me I became a second vice chairman wa KIDEA. KIDEA is Kenya Drama / Theatre Education Association when I was 24 years. At that time I was in Kizingo Arts. Wakati wenzangu pesa yao ya outreach wanalipwa, yangu ikuwa inabaki kwa treasury ina accumulate because I was already working. Now roll back again. When I joined the college, I started a theatre group. When I was leaving school, before I got my index number, I got my staff number. I was employed because of the same initiative. But it was outstanding. I really worked. Sometimes natoka compound saa 8 usiku. Zile siku za kuchora decors. You train people. I went for festivals for 3 years, winning back to back. And I was a student. I was not getting anything extra apart from the normal allowance. And I had teachers accompanying us. Wanalipwa full network per diem na nini, and they don't even share with me even a coin. But who am I? Next year, nimerudi with another. So the school felt kwamba this guy is now living. Tunafanyaje? Then they gave me, they employed me. Then from that time, I've still been, nimekuwa niki-advance mpaka pale nimefika. This other side, as I said, tumesoma clinics, workshop, nini, short trainings. Na nafikiri nimesaidia vijana wengi sana. I cannot even assemble them. Wengine hapa wananikumbusha. Mimi ulinitrain wako good. Mimi niko wapi? Fortunate enough, wengine wana roll, wengine bado hawajakuwa vizuri, lakini tunaombea. Kabisa. Yes. Nashukuru sana kusikia, mmesikia, kuelewa mmeelewa. Japo kama hamjaelewa, mtaka kuelewa zaidi, mnaweza nitafuta kwenye comment section hapo chini, nitawaambia vipi mtampata. Aeleze. Hapatikani kirahisi. Mmesikia tangu akiwa youth ages ameshikana mpaka sasa hivi ameshikana. Kumpata ni bahati. Lakini ukimpata mshikilie, na utatoka na mawili matatu yenye umuhimu zaidi. Anasikiza, anaambia pia, anafunza, ako ready pia kufunzwa. This is it. They call me king, god damn it. A humble servant of kings and queens. What day is it today? Day to day. Peace. Sana. Thank you. Sana. Thank you.